wannan charger da take zuwa da shi. Wannan charger ne mai kyau a gaskiya. Muka je kai tsaye muka bude, kun ga yadda charger. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyon. Yau za mu yi unboxing din MacBook M2 Air ne. Mu je kai tsaye domin mu yi unboxing din. Muka bude kwalin gabaki daya, muka daga kwalin, ba abin da zaka fara gani sai system ɗinka. Muka je kai tsaye muka ije ta a gefe daya, ba komai bane na gaba illa wannan dan takardan. Muka je kai tsaye muka bude mu ga me a cikin kwalin. Kamar yadda kuke gani, wannan wani dan bayani ne akan system din. Sa'annan sai kuma wannan sticker da take zuwa da shi ma zaka iya liƙa mutum ko baka so ka je shi a gefe. Sa'annan sai kuma wannan charger da take zuwa da shi. Wannan charger ne mai kyau a gaskiya. Muka je kai tsaye muka bude, kun ga yadda charger take, shi ma charger ne mai kyau. Sa'annan kuma da wannan USB take zuwa kamar yadda kuke gani. Yanzu muka je kai tsaye muka bude shi, kun ga yadda kan type-C din yake kenan. Da wannan USB take zuwa, shi ma muka je shi a gefe, sai muka koma kan ita kanta MacBook M2 Air din da kanta. Kun ga yadda take. Muka je kai tsaye muka bude ta, muka cire ta daga gidanta. Kun ga yadda bayan MacBook din take. Muka juya ta haka gaban yake. Gaban ba kuma bane a gaban illa logon ta. Kuma yadda kuke gani wannan kalan na midnight ne kamar yadda kuke gani shi. Muka ije ta muka bude ta. System ne wanda kana bude ta daman take kunna kanta normal. Duka nan muka kawo ƙarshen unboxing. Yanzu kuma za mu shiga cikin review. Kamfanin Apple sun launching din M2 MacBook Air a 2022 June. Yanayin ta kuma ma'ana weight ɗinta 1.24 kg. Idan kuma muka koma gefen size, tana zuwa da 13.6 inches. A gefen display kuma tana zuwa da IPS LCD. Sa'annan refresh rate ɗinta 60 Hz take zuwa da shi. A gefen resolution tana zuwa da 2560 times 1664 pixels. Sa'annan yanayin battery capacity ɗinta tana zuwa da 52.6 watt. Sa'annan muka koma gefen yanayin da take in ka saka ta a caji, ma'ana daga 0% zuwa 100% yana daukan awa 2 ne da minti 30. A kalolin da take zuwa da su, tana zuwa da silver, golden, grey da kuma midnight. RAM size ɗinta da take zuwa da shi, tana zuwa da 8 gig, tana zuwa da 16 gig, tana zuwa da 24 gig. Idan kuma ka koma gefen storage, M2 MacBook Air tana zuwa da 256 gig, tana zuwa da 512 gig, tana zuwa da 1 terabyte, tana zuwa da 2 terabyte. Sannan kuma storage type ɗinta SSD. Microphone ɗin kuma da take zuwa da su, tana zuwa da guda 3 ne. Idan kuma muka koma gefen yanayin Bluetooth ɗinta, V5 take zuwa da shi. Sannan tana zuwa da fingerprint. Sannan system ne da take zuwa da backlight. Integrated GPU da take zuwa da shi, tana zuwa da Apple M2 GPU ne. Sunan GPU din Apple M2 GPU 8 Core. Duka anan muka kawo ƙarshen unboxing da review na M2 MacBook Air. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku taba mana alamar ƙararrawa domin da zarar mun dawo sababbin bidiyon mu, YouTube za su ke sanar da mun gode.